Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial, we are going to solve equations with only one unknown. For example, in the question that you see on your screen, there is only one unknown. So to solve that equation, it means to find the value of that one unknown. It means to find the value of x. So let's solve the question. The square root of 3 minus x minus the square root of 7 plus x is equal to the square root of 16 plus 2x. So we have the square root of 3 minus x minus the square root of 7 plus x. All of this is equal to the square root of 16 plus 2x. So let's solve this equation. I want to do this on a fresh page. Allow me to do this on a fresh page. So it's the square root of 3 minus x minus the square root of 7 plus x is equal to the square root of 16 plus 2x. So I can eliminate the square root in the right-hand side of the equation if I square it. But if I'm going to square the right-hand side of the equation, then I must also square the left-hand side of the equation. So here on the right-hand side, the square root will go away. But here now I have to multiply, so it's going to be 3 minus x minus 2, the square root of 3 minus x times 7 plus x, and then plus 7 plus x. So when you square the left-hand side of the equation, this is what you get. And the right-hand side of the equation is just going to be 16 plus 2x. So hii square root niipeleke huku, alafu hii niipeleke huku. Kwa hiyo itakuwa ni 3 minus x minus 16 minus 2x plus 7 plus x is equal to, so negative kija huku itakuwa positive. So ni 3 minus x 7 plus x. Yes. So negative x, kwanza na hizi namba kwanza. 3 minus 16 is negative 13. Negative 13 plus 7 is negative 6. Negative x minus 2x is negative 3x plus 2x is going to be negative 2x. So this is equal to 2, the square root of 3 minus x times 7 plus x. So I'm going to divide by 2 and by 2. So huku nitabaki na negative 6 divided by 2 ni negative 3, negative 2 divided by 2 ni 1. So huku nitabaki na 3 minus x is equal to the square root of 3 minus x times 7 plus x. So nimebaki na negative 3 minus x is equal to the square root of 3 minus x times 7 plus x. So again, kuondoa square root ya upande huu, I have to square it. Lakini nikisquare upande huu, lazima ni square na upande huu. Kwa hiyo square root na square root, kwa heri. So ukisquare upande huu nitabaki na 9 plus 6x plus x squared. Alafu huku sasa square root imeondoka, kwa hiyo ni 3 minus x times 7 plus x. Kwa hiyo itakuwa ni 9 plus 6x plus x squared x squared is equal to, sababu itakuwa tuna 21 minus 4x minus x squared. Yeah. So ukileta x squared huku tutakuwa tuna x squared, hii negative itakuwa plus x squared
jumlisha 6x, hii ni 4x, ukileta huku itakuwa plus, hii ni negative 4x, ukileta huku itakuwa plus, and then jumlisha 9 minus 21 is equal to 0. So itakuwa ni 2x squared plus 10x minus 12 is equal to 0. Yeah, so gawanya kwa mbili everywhere, itakuwa ni x squared plus 5x minus 6 sasa na 0. So you can see kwamba ule muequation mrefu kipindi tunaanza kusolve swali umekuwa reduced kuwa a very simple quadratic equation. So let's solve this now, very simple quadratic equation. Hii ni x squared plus 5x minus 6 sasa na 0. Kwa hiyo itakuwa sasa na x squared plus x, no. Kwa hiyo itakuwa sasa na x squared minus x plus 6x minus 6 sasa na 0. Yeah, nikisplit the middle term. Kwa hiyo negative x plus 6x ni hiyo 5x. So hapa mwanzo tutoe x, tabaki na x minus 1. Hapa mwanzo tutoe 6, tabaki na x minus 1. Factor out x minus 1, ndani tabaki na x plus 6. Kwa hiyo kumbe x minus 1 is equal to 0 or x plus 6 is equal to 0. Kwa hiyo x is equal to 1, hii 1 nikileta huku, or negative 6. Sasa hii 6 nikileta huku, let me say. Sasa usiseme nimemaliza swali majibu ndo haya. No. Kwa maswali kama haya yenye ma square root ambayo square huko njiani, ukishapata majibu kama hivyo, lazima urudi tena kwenye ile square root yako utest hayo majibu. Sasa kwa hiyo tuna x sasa na 1 na x sasa na negative 6. Kwa hiyo tu test haya kwenye swali letu. Swali letu ni hili. Tumepata majibu mawili, negative 6 and 1. Kwa hiyo tu test. Tuanze na negative 6. Tuitest hapa. Itakuwa ni 3 minus kwenye x manake niweke negative 6. Negative 6 square root minus, so itakuwa ni 7 plus negative 6 sasa na 16 plus 2 times negative 6. So hapa itakuwa jumlisha, kwa hiyo ni square root of 9 minus, kwa hiyo hapa itakuwa negative 7 minus 6 ni 1 sasa na 2 times negative 6 ni negative 12, kwa hiyo ni 16 minus 12 ambayo ni sasa na nini? The square root of 4. So the square root of 9 is 3 minus the square root of 1 is 1, and then the square root of 4 is what? 2. 3 minus 1 is 2. 2 is equal to 2. True. Umeona negative 6 imefanyaje? Imekubali. Sasa to test nini? 1. Tuone na yenyewe kama itakubali. Ili kutest 1 lazima tuingize na yenyewe hapa, kwa hiyo itakuwa ni 3 minus 1 square root yake chini ya 7 plus minus 7 plus 1 sasa na 16 plus 2 times 1. So 3 minus 1 is the square root of 2. 3 minus 1 ni 2 yani. So the square root of 3 minus 1 is the square root of 2. 7 plus 1 manake ni 8. 16 plus 2 manake ni 18. So hii ni square root of 2 minus 8 ni 4 times 2. Alafu 18 ni 9 times 2. So square root of 4 ni 2, kwa hiyo tutakuwa tuna the square root of 2 minus hii 2 sasa toa nje, ndani nabaki na 2. Square root of 9 ni 3, 3 natoka nje, ndani nabaki na 2. So ona square root of 2 minus 2 square root of 2 hii sasa na useme tu a minus 2a, kwa hiyo ni negative a. Kwa hapa itakuwa ni negative the square root of 2. Lakini huku ni 3 times the square root of 2. You can see these two are not equal.
So hii 1 it does not satisfy swali. Negative 6 satisfies swali, lakini 1 does not satisfy nini? Swali. Kwa hiyo kumbe jibu ni moja tu hapa. Jibu ni nani? Jibu ni nani? The answer is, we have only one answer here. X is equal to negative 6. Hii hapa 1 is not the answer. Yes, kwa sababu ma square root tunajua yanakuwa na plus or minus Kwa hiyo ukia square ina complicate mambo kidogo. Ndio maana unakuta lazima ukipewa swali la ma square root kama hivi lazima ufanyaje? Ulitest yale majibu mwishoni kama yana satisfy hii equation ya kwanza. So this is example 1. Let us now see example 2. Hii hapa sasa ndo example nini? 2. Let me do it in a fresh page kama yule mwingine. Example 2 anasema x square plus 2x jumlisha 12 over x square plus 2x is equal to 7. So tuone. Kwa hiyo tuna x square plus 2x jumlisha 12 over x square plus 2x sasa na 7. Find x manake. Sasa hii x square plus 2x iko hapa. Alafu hii x square plus 2x iko hapa. You can see naweza nikasimplify hilo swali kwa kulete a iwe ni hiyo x square plus 2x. So itakuwa ni a plus 12 over a sasa na 7. Now it becomes easier. Hii itakuwa ni a square plus 12 over a sasa na 7. So hii itakuwa ni a square plus 12 sasa na 7a. So hii ni a squared minus 7a plus 12 sasa na 0. If I split the middle term in a squared minus 3a minus 4a plus 12 sasa na 0. So hapa nitatoa nje a, nitakuwa na a minus 3. Hapa nitatoa nje negative 4, nitabaki na a minus 3 sasa na 0. Factor out a minus 3, tabaki a minus 4 ndani sasa na 0. So nimefika nimesema a minus 3 times a minus 4 sasa na 0. Kwa maana yake a minus 3 is equal to 0 or a minus 4 is equal to what? 0. Kwa maana yake a nikileta huku sasa na 3 or nikileta huku sasa na 4. But kumbuka mwanzo tulisema a ni nani? X square plus 2x. Kwa hiyo kumbe x square plus 2x ni sasa na 3 or x square plus 2x sasa na 4. Kwa hiyo 3 ilete huku, x squared plus 2x minus 3 sasa na 0 or x squared plus 2x minus 4 sasa na 0. So if I solve these two quadratic equations, I get the values of x. Kwa hiyo tuanze na hii. So tuna x square plus 2x minus 3 sasa na 0. Kwa hiyo niki split the middle term hapa nakuwa na hivi 2x sasa na negative x plus 3x. Toa nje x hapo nabaki na x minus 1, toa nje 3 nabaki na x minus 1 sasa na 0. Kwa factor out x minus 1 nabaki na x plus 3. Kwa hiyo kumbe x minus 1 sasa na 0 or x plus 3 sasa na 0. Kwa x sasa na 1 or negative 3. Hizi ndo value zangu za kwanza za x, 1 or negative 3. Kwa hiyo nimepata x inaweza ikawa 1 or negative 3, lakini kuna ile equation nyingine, quadratic nyingine ya kusolve hii hapa. Hii ku split the middle term ni issue, so I'm going to use general formula negative b plus or minus, this is b squared minus 4ac over 2a. Kwa hiyo x itakuwa sasa na negative 2 plus or minus
So we're gonna have 2 squared minus 4. A ni 1, negative 4 over 2 times 1. Kwa itakuwa ni x sasa negative 2 plus or minus 2 square ni 4. Okay, negative na negative ni plus, kwa plus 16 over 2 times 1 ni 2. Kwa hiyo x itakuwa ni nini? Negative 2 plus or minus the square root of 20 over 2. 4 plus 16 ni 20. Lakini 20 pia ni 5 times 4. Square root of 4 ni 2. Kwa hiyo itoe nje 2, itakuwa ni negative 2 plus or minus 2. I mean square root of 4 ni 2, kwa hiyo ndani nabaki na 5 over 2. Ili ilikuwa jibu letu la mwanzo. Sasa tunakaribia kupata jibu la pili. Kwa hiyo divide by 2, hapo tabaki na x. Niandike kwa hapa x sasa negative 1 plus or minus, na hapa 2 inaondoka, the square root of 5. Kwa hiyo ukisolve hiyo nikiwa unapata hii. Kwa hiyo kwenye swali letu pale the answer is x sana 1, au inaweza kuwa negative 3, au inaweza kuwa negative 1 plus the square root of 5, au inaweza kuwa negative 1 minus the square root of 5, na majibu manne haya. There. Kwa hiyo that is how you solve maswali kama haya. I'm going to give you a homework that you have to try. So let me give you the homework. So this is the homework. Solve for x. Post your answers in the comment. I will mark. Let me say see you in the next tutorial.